Welcome to our channel. Please like and subscribe. Fast versus slow Russian conversation. Everyday native speech. What if understanding native Russian speakers wasn't about learning thousands of new words, but simply training your ears to hear the language differently? Many learners discover something surprising. They understand Russian lessons. They understand individual vocabulary. But when native speakers start talking naturally, everything suddenly feels much faster. Today, we're going to bridge that gap. You'll hear a realistic, everyday Russian conversation. First, slowly, then at a more natural native speed. This powerful method helps your brain connect classroom Russian with real-world Russian. Relax. Listen carefully, and imagine you're meeting a friend at a cafe in Moscow while the conversation begins. Vocabulary preview. Здравствуйте, which in English means hello. Как дела, which means how are things. Что нового, which means what's new. Друг, which means friend. Сегодня, which means today. Завтра, which means tomorrow. Работа, which means work. Семья, which means family. Спасибо, which means thank you. Конечно, which means of course. Slow conversation. Alexei. Привет, Maria. Как дела? Which means, hi, Maria. How are things? Maria. Очень хорошо, спасибо. А у тебя? Which means, very well, thank you. And you? Alexei. Тоже хорошо. Что нового? Which means, also good. What's new? Maria. Не очень много. Я много работаю на этой неделе. Which means, not very much. I'm working a lot this week. Alexei. Понимаю. У тебя есть планы на выходные? Which means, I understand. Do you have plans for the weekend? Maria. Да, я собираюсь навестить свою семью. Which means, yes, I'm going to visit my family. Alexei. Это замечательно. Давно ты их не видела? Which means, that's wonderful. Have you not seen them for a long time? Maria. Около месяца, which means, about a month. Alexei. Они будут рады тебя видеть, which means, they will be happy to see you. Maria. Надеюсь. А что будешь делать ты? Which means, I hope so. And what will you do? Alexei. Я встречусь с друзьями, which means, I will meet with friends. Slow review. Как дела? How are things? Что нового? What's new? Я много работаю. I am working a lot. У тебя есть планы на выходные? Do you have plans for the weekend? Я собираюсь навестить свою семью. I am going to visit my family. Native speed conversation. Привет, Мария. Как дела? Очень хорошо, спасибо. А у тебя? Тоже хорошо. Что нового? Не очень много. Я много работаю на этой неделе. Понимаю. У тебя есть планы на выходные? Да, я собираюсь навестить свою семью. Это замечательно. Давно ты их не видела. Около месяца. Они будут рады тебя видеть. Надеюсь. А что будешь делать ты? Я встречусь с друзьями. Useful everyday expressions.
понимаю, which means I understand. Это замечательно, which means that's wonderful. Надеюсь, which means I hope so. А что будешь делать ты, which means and what will you do? Конечно, which means of course. Second conversation round. Imagine the conversation continues naturally. Alexei, ты смотрела новый фильм? Which means, did you watch the new movie? Мария, еще нет, но я хочу его посмотреть. Which means, not yet, but I want to watch it. Alexei, все говорят, что он отличный. Which means, everyone says it's excellent. Мария, может быть, посмотрю его на следующей неделе? Which means, maybe I'll watch it next week. Alexei, хорошая идея. Which means, good idea. Мария, а ты уже видел его? Which means, and have you already seen it? Alexei, да, мне очень понравилось. Which means, yes, I liked it very much. Now simply listen. No translating, just listen naturally. Привет, Мария, как дела? Очень хорошо, спасибо. А у тебя? Тоже хорошо. Что нового? Не очень много. Я много работаю на этой неделе. У тебя есть планы на выходные? Да, я собираюсь навестить свою семью. Это замечательно. Около месяца. Они будут рады тебя видеть. Надеюсь, я встречусь с друзьями. Ты смотрела новый фильм? Еще нет, но я хочу его посмотреть. Все говорят, что он отличный. Может быть, посмотрю его на следующей неделе. Notice how much easier Russian feels now. Words that seemed fast at the beginning now sound clearer. The rhythm is becoming familiar. The phrases are connecting naturally. This is how listening comprehension grows. One conversation at a time, one phrase at a time, one listening session at a time. And as Alexei and Maria continue talking about life, work, family, movies, and future plans, another question appears. Another story begins, and the conversation continues. That was great. Let's try practicing again. Round 2. Fast versus slow Russian conversation. Everyday native speech. What if understanding native Russian speakers wasn't about learning thousands of new words, but simply training your ears to hear the language differently? Many learners discover something surprising. They understand Russian lessons. They understand individual vocabulary. But when native speakers start talking naturally, everything suddenly feels much faster. Today, we're going to bridge that gap. You'll hear a realistic, everyday Russian conversation. First, slowly, then at a more natural native speed. This powerful method helps your brain connect classroom Russian with real-world Russian. Relax, listen carefully, and imagine you're meeting a friend at a cafe in Moscow while the conversation begins. Vocabulary preview. Здравствуйте, which in English means hello. Как дела, which means how are things. Что нового, which means what's new. Друг, which means friend. Сегодня, which means today. Завтра, which means tomorrow. Работа, which means work. Семья, which means family. Спасибо, which means thank you. Конечно, which means of course. Slow conversation. Alexei. Привет, Maria. Как дела? Which means, hi, Maria. How are things?
Мария. Очень хорошо, спасибо. А у тебя? Which means very well, thank you. And you? Алексей. Тоже хорошо. Что нового? Which means also good. What's new? Мария. Не очень много. Я много работаю на этой неделе. Which means not very much. I'm working a lot this week. Алексей. Понимаю. У тебя есть планы на выходные? Which means I understand. Do you have plans for the weekend? Мария. Да, я собираюсь навестить свою семью. Which means yes, I'm going to visit my family. Алексей. Это замечательно. Давно ты их не видела? Which means that's wonderful. Have you not seen them for a long time? Мария. Около месяца, which means about a month. Алексей. Они будут рады тебя видеть, which means they will be happy to see you. Мария. Надеюсь. А что будешь делать ты? Which means I hope so. And what will you do? Алексей. Я встречусь с друзьями, which means I will meet with friends. Slow review. Как дела? How are things? Что нового? What's new? Я много работаю. I am working a lot. У тебя есть планы на выходные? Do you have plans for the weekend? Я собираюсь навестить свою семью. I am going to visit my family. Native speed conversation. Привет, Мария. Как дела? Очень хорошо, спасибо. А у тебя? Тоже хорошо. Что нового? Не очень много. Я много работаю на этой неделе. Понимаю. У тебя есть планы на выходные? Да, я собираюсь навестить свою семью. Это замечательно. Давно ты их не видела. Около месяца. Они будут рады тебя видеть. Надеюсь. А что будешь делать ты? Я встречусь с друзьями. Useful everyday expressions. Понимаю, which means I understand. Это замечательно, which means that's wonderful. Надеюсь, which means I hope so. А что будешь делать ты? Which means and what will you do? Конечно, which means of course. Second conversation round. Imagine the conversation continues naturally. Алексей, ты смотрела новый фильм? Which means, did you watch the new movie? Мария, еще нет, но я хочу его посмотреть. Which means, not yet, but I want to watch it. Алексей, все говорят, что он отличный. Which means, everyone says it's excellent. Мария, может быть, посмотрю его на следующей неделе? Which means, maybe I'll watch it next week. Алексей, хорошая идея. Which means, good idea. Мария, а ты уже видел его? Which means, and have you already seen it? Алексей, да, мне очень понравилось. Which means, yes, I liked it very much. Now simply listen. No translating, just listen naturally. Привет, Мария. Как дела? Очень хорошо, спасибо. А у тебя? Тоже хорошо. Что нового? Не очень много. Я много работаю на этой неделе. У тебя есть планы на выходные? Да, я собираюсь навестить свою семью. Это замечательно. Около месяца. Они будут рады тебя видеть. Надеюсь, я встречусь с друзьями. Ты смотрела новый фильм? Еще нет, но я хочу его посмотреть. Все говорят, что он отличный. Может быть, посмотрю его на следующей неделе.
Notice how much easier Russian feels now. Words that seemed fast at the beginning now sound clearer. The rhythm is becoming familiar. The phrases are connecting naturally. This is how listening comprehension grows. One conversation at a time, one phrase at a time, one listening session at a time. And as Alexei and Maria continue talking about life, work, family, movies, and future plans, another question appears. Another story begins, and the conversation continues. That was excellent. Please like and subscribe for daily lessons. See you next time.